especially to our instructor, Mrs. Peloton. I'm here in front of you to discuss about language development birth 5 months old. First, we discuss about reacts to loud sounds. From birth to 5 months, infants typically react to loud sounds as a part of their startle reflex, which is an automatic response to sudden stimuli. This reaction is crucial for their development as it helps them begin to understand their environment and ensures their nervous system is responding appropriately. Over time, as their auditory and cognitive system mature, these responses to sounds became more varied. So, nag-uswag kini tungod kay makatabang kanila nga masabtan ang ilang palibot o masinati nila ang unsay giingon sa ilang istorya o aron masabtan nila ang mga sounds nga lain-lain. Reacts to a loud sound. So, ang bata gajud nga nag-edad og 5 months old, mo-react sila or muhilak kay sa ilang nadunggan nga murag na nakuratan sila o kini makatabang usab kanila aron mag-anam-anam na ang ilang nahibaw-an o makasinati na sila sa ilang palibot o unsa ang ilang na dungog kay react man jud or naiuban mo hilak like kanang ay grabe na gajud kadungog, grabe na gajud kakusog ang tingog mo hilak sila or unsa ilang expression ana pa makatabang usab na aron mapalambo ang ilang nasinati sa atong palibot. Second, turns head toward a sound source. A baby typically begins to turn their head toward sound sources as their auditory and motor skills develop. This behavior indicates their growing ability to localize and respond to sounds, a crucial part of sensory development. It also reflects their increasing curiosity and awareness of their environment. Turn heads towards a sound source. So, kini nga sitwasyon, ang mga bata nga nag-edad og 5 months old, mulihok gud sila og unsa ilang nadungog aron aron ma-localize nila or masanay nila ang ilang nadungog aron og unsa nadungog nila kamao na sila mulihok kanang asa nila dapit na kuan na nadunggan kay aron masanay nila og mo palambo ang ilang nasinati o unsa ilang nadungog. Third, watches your face when you speak. From birth to 5 months old, babies watch faces closely when people speak to them. This behavior helps them start to recognize and differentiate between different facial expressions and emotions. It also aids their early language development by allowing them to see how sounds are formed with the mouth. So, kini nga kinaiya, nakatabang kini kanila sa pag-ila-ila sa mga expression o emosyon sa kinsay nagsulti kanila. Then, nakatabang usab kini sa pag-uswag sa nakita nila nga giun sa pagsulti sa inahan ug insa ilang nadungog aron mauswag ang ilang nahibaw-an alang kanato or kinsa ang nag-ingon or nagsulti sa bata nga nag-edad og 5 months old. At dito nagtatapos. Maraming salamat.